Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to our third session of Managerial Studies in English. Today is the 7th of November 2020, the academic term S20, and this is class 2. You remember last week we started talking about work environment, and we tackled some relevant issues, such as those about diversity in the workplace, project management, and setting smart goals, as well as managers' social and ethical responsibilities. We are going to move one step closer to talk about more relevant issues to the realm of management. Mainly, I'm going to talk about culture. But what culture? It is organizational culture that we need to stress today, as when we last week talked about the socio-cultural forces, I told you that we are going to tackle the issue of culture at different times in different chapters. So today I'm going to focus on organizational culture and see what it is about and what other issues are related to it. Let me first start with the definition of organizational culture. Organizational culture is a system of shared beliefs and values that develops within an organization and guides the behavior of its members. What do I mean by this? If I asked you to highlight the most important words, the key words in this definition, which one would you choose? What are the most important words in this definition, in your opinion? Which one? Which ones would you choose? More than one word. What are the key words in this definition, in your opinion? Beliefs and values, okay. Anything else? Morals and rules. Yeah, I got it. We don't have these words here in the definition, but yeah, I know what you mean. But I want you to choose some of the words that are here in this definition that show the important thing about organizational culture. Develops their value. Okay, anything else? Beliefs. Okay, let me tell you something. This definition guides the behavior. Yes, I do agree on you. This definition is about telling us what organizational culture is. And the things that you should appreciate more or most are the following. First of all, it is a system. It is a system. It's a systemized way of doing things. So everything is according to a certain system. It's systemized, mumanhaj. It's not random. It's not arbitrary. ليست عشوائية, ليست عبثية أو اعتباطية. So it is a system, let me say, well-connected network. This system, which is about shared beliefs and values, as we said, develops within an organization and guides the behavior. So it guides. So it's a system that guides the behavior of the members of this organization. It's a system that guides the behavior of its members. So the important words here, the key words, are system and guiding the behavior of the members. What is this system about? Shared beliefs and values. So another important word is shared. Shared beliefs and values that develops within an organization.
So here you need to pay attention to things that would create an organization. And look at the name organization. منظمة, which means there is تنظيم, there is order, there is a system. And because it's منظمة, so it's between a group of people. So we must have something shared in between all of them, something that, let me say, gathers them together, that unifies them together. شيء بيوحدهم بيجمعهم. Beliefs and values, which develop within the organization and guide the behavior of the members. So you got my point? We're talking about a workplace that consists of a number of people. These people work according to a system. مو كل واحد على كيفه. They work according to a system. And they must have shared beliefs and values. هلا رح نحكي شو هدول shared beliefs and values. Morning, Muhammad. And how this system guides their behavior. So let's carry on talking about culture, and then we'll see what other relevant issues we'll have. Culture exists on two levels. On the one hand, we have the invisible level. The invisible means the thing that we cannot see. It's not visible. So the invisible level, which we call the core culture. Core means the heart of something, the inside of something. The core culture, which consists of values, beliefs, and assumptions. We cannot see them, they are invisible. And on the other hand, we have the visible level, which is called the observable culture. Observable means can be observed, can be seen, can be watched, can be traced. The observable culture, which is expressed, notice it is expressed in symbols, stories, heroes, and rites and rituals. So this visible level is expressed in the following. Now, if you want to know about a certain culture, if you want to learn about a certain culture, let me say, the Chinese culture. There are certain symbols telling you about the Chinese culture. The easiest way of symbols referring to a certain culture is looking at the way they write. For example, alphabet, الأبجدية. Unfortunately, in Chinese, they don't have an alphabet. They have symbols. عندهم رموز, ما عندهم أبجدية. But once you look at them, you may guess that these are Chinese symbols. Maybe you'll find it a little bit confusing to tell the difference between Chinese, Korean, and Japanese, because they are a little bit similar, or a lot similar. But of course, after you learn something about it, you may tell the difference without even knowing the meaning, but just you can tell which is which. But symbols can be found in alphabet or the way that a nation writes. Stories, you can learn about stories from China, about their history, for example. Okay, their history. Heroes, their heroes. Now you may talk about modern heroes or ancient heroes from the past. And rites and rituals. والطقوس والشعائر. Rites, written R-I-T-E-S, as you can see, refers to طقس or طقوس, meaning social events, traditional events that are followed. هي طقوس اجتماعية, okay, that tell you about a certain culture. Something like carnivals or certain gatherings or certain outings, how people behave and act in such moments or on such occasions. And rituals are الشعائر, which are attached to religious events.
الأشياء الدينية the rituals. So you can tell and you can learn a lot by looking at this visible level of a certain culture. Now, culture has 4 functions. There are 4 functions for culture. Number 1, it gives members of a certain culture or members of an organization, it gives them an organizational identity. So if we have a big organization, well established, where there are certain rules, laws, regulations, everything is respected, everything is systematized, everything works according to a set of rules, here we have an organization, and this organization has a culture. This culture gives the staff members will have their own organizational identity because of this organizational culture. By this I mean, sometimes you meet people working for certain organizations that are very unique, very special. For example, you meet someone who works for, let me say, if it is in Syria, someone who works for Syriatel or MTN. Because these guys normally have an organizational identity, you can tell from the way they speak, the way they discuss things, the way they behave, their attitudes, the way they see things, that they belong to a big, well-established organization, because they are used to a certain way of thinking, a certain way of reasoning things, a certain way of dealing with people. You can tell that these people work for this, and you find something in common. For example, you know one person who works for, let me say, Syriatel, and then after a while you meet someone else, and you may guess that the second person works for Syriatel as well. Without even knowing it in advance, you could tell from the way they behave, from the way they speak, or the way they have certain attitudes towards certain things, their reactions towards things, the way they think. This is actually something that is created in common, because these people learn a lot from a certain culture, and they become affected by its aspects, by the aspects of this culture. So they get somehow an organizational identity, هوية مؤسساتية, as we call it. Number 2, it facilitates collective commitment. It facilitates collective commitment. تسهل من عملية الالتزام الجماعي. Collective here means group. Collective commitment, because you belong to a team. Okay? You feel that you belong more to a team. This teamwork spirit, روح الفريق, روح العمل ضمن الفريق, this teamwork spirit that is imposed and fostered by this organizational culture will make you feel more committed to the team than other places where you don't have this kind of organizational culture. So it facilitates this, it makes it easier. Number 3, it promotes social system stability. To promote social system stability is something that we find when there are changes of certain ways companies work that affect the lifestyle of people. Let me give you an example. Back in before the year 2000, almost most companies, تقريبا كل الشركات أو شركات الأعمال تحديدا تقريبا, I'm not saying everything,
قبل سنة 2000 used to work on a 2-shift basis. كانوا يشتغلوا ورديتين from 8 to 2 and then from 5 to 8. هيك كان الدوام، هيك كنا نشتغل من 8 ل 2 بعدين من 5 ل 8. Of course this kind of organizational culture، هذا ضمن ال organizational culture كعرف كطريقة عمل، modus operandi as we call it. هذا الشيء كان يأثر على الحالة الاجتماعية، مثل visiting people. طبعا وبالإضافة لها كان في عنا one day weekend اللي هي كان يوم الجمعة one day weekend، ما كان جمعة سبت. هذا الشيء كان يأثر على visiting people, socializing, okay, shopping, exactly, thank you, going even to the doctor. If you want to see the doctor or the dentist, you need to make it between 2 and 5, etc. So we used to have less time for ourselves, less time for the family, less time for socializing, less time for doing the important things, for personal errands. But after the application of a new system by organizations, by companies, which is the 1-shift system from 8 to 5 or 9 to 6 or whatever حسب الشركة, people started to have more time for themselves. وخاصة in the summer time. تصوروا بالصيف واحد بيخلص الساعة 4 أو 5 still the day is on. You still have long hours to socialize, to meet people, to visit family, to enjoy your life, and to increase spending. Yeah, of course. Imagine that they would go back to the original thing. Now add to this, أضف إلى ذلك, add to this, now we have a 2-day weekend. ما هي كمان هي شغلة كثير منيحة. 2-day weekend. You can rest on the first day, and on the second you can do a lot of things. Or it could be the opposite. Alright, مثل ما هلا نحن عم نستمتع كثير بالسبت تبعنا. An early morning lecture. ما هي؟ Alright. Sorry guys. Anyway, so it promotes social system stability. You'll find that the whole society actually has a certain way of lifestyle that is affected by this organizational culture. The general one, the overall one. Number 4, it shapes behavior. It shapes behavior by helping employees make sense of their surroundings. People will understand more about the work environment. Surrounding here means environment. They will understand more about the environment, where their work environment, the internal one of course. The more they know about the organization, the more their behavior is shaped accordingly or according to that organizational culture. So it's very good for the integration of especially newcomers. اندماج الموظفين الجدد, because there is an organizational culture. They feel they would know, they would understand what it is about and how they need to behave, etc. Okay, so what is an organization? فنصاع نحن عم نقول organizational culture without telling what an organization is. What is an organization? كمان هون بدي أسألكم على الكلمات المفتاحية, the key words, the most important words in this definition. An organization is a system of consciously coordinated activities or forces of 2 or more people. بهالسطر هذا, what are the key words in your opinion? System, very good, yeah. Okay, what else?
consciously. Excellent, Amir. And there's still one word. Coordinated. Thank you, Amir. Thank you very much. Activities comes next, but the three important words here are system, consciously, coordinated. Activities and people كمان مهمين أكيد, but we need to focus on system, consciously, and coordinated. Why is this? As I said earlier, this organization is a system. It is a system. Everything is systematized. كل شيء ممنهج. كل شيء يعمل بموجب نظام معين, قانون معين, network معينة. You know who reports to whom, من يتبع لمن, وكيف بتكون الأمور الإجرائية. How procedural things happen. So it's a system. Secondly, we have consciously coordinated. طبعا coordinated, we know it, شيء الأمور هي منسق فيما بينه. coordinated activities. الفعاليات أو ما نقوم به كلها منسق فيما بينه, which means it's not random. It doesn't happen at will. مو على كيف كل واحد يساوي اللي بده اياه. أنا بدي أبعث التقرير لهذا أو أنا بدي نسق مع زميلي هون. Okay? لا, في إجراءات معينة. It's not at will. You don't have free will to do things. Everything is coordinated according to this system. ولكن لفظ كلمة consciously coordinated. Consciously, the word conscious, what is conscious? بشكل مدرك. يعني إدراك. You're not doing things just because they tell you to do so. لا. You know how things happen. You need to know who does what. Okay? Who does what. And whose job is to do this. Okay? And how things happen. أنا لما بعرف الأمور الإجرائية مباشرة ممكن أختصر البروسيس أو أتوجه بشيء معين لحل مشكلة ما, وممكن أعرف أنا وين أصل المشكلة. هلأ لما بصير في مشكلة نحن عنا بغسالة أو كمبيوتر أو أي جهاز في شوية تعقيدات هيك, الخبير اللي بيعرف كل قطعة بهالجهاز كيف تشتغل مباشرة they can diagnose the problem. يقدروا يشخصوا المشكلة مباشرة. So because they know exactly, thank you علماء, they know the steps. They know how things happen. This is the point. So it's a system of consciously coordinated activities or forces of 2 or more people. So the minimum is 2 because there must be someone you work with or more. Now, there are 3 types of organizations classified تصنف according to 3 different purposes. 3 أغراض مختلفة, 3 أهداف مختلفة for which they are formed. التي أسست أو شكلت هذه المنظمة بموجبها. For profit, الربحية, non-profit, and mutual benefit. طبعا في عنا تقسيمات أخرى. For example, depending on the size of an organization. You know, small-sized organizations, medium-sized organizations, and large organizations. بالنسبة لل-small and medium-sized, إذا بتلاحظوا في شيء ما بعرف أنتوا أخذينهم يرمز لهم ب SME اللي هي small and medium-sized enterprises. كلمة enterprise يعني شركة تجارية, وهي دائما يشجع هذا النوع من الشركات لأنه هي تؤسس أو تشكل غالبية الشركات في بلد ما. مشان نقوي نحن الناحية الاقتصادية والتجارية ببلد ما, نحن نشجع ال SMEs, small and medium sized enterprises. If we talk about size, the size of organization, it doesn't matter actually how big, how small the organization is. In any way, whatever the size is, it can be represented in an organization chart, organogram, organizational structure, الهيكل التنظيمي.
نحن بنقدر نمثلها لهي الشركة للتوضيح، وغالبا بيعملوها على هيك لوحة كبيرة بحطوها so that newcomers or sometimes visitors know who does what and who reports to whom. This organizational structure can be shown in two kinds. Number one, the vertical hierarchy of authority. هرمية السلطة التراتبية الشاقولية. Hierarchy معناها هرمية. Okay, vertical, the vertical one. From the top to the bottom to the base, or vice versa. So, who reports to whom? من يتبع لمن? This is one way. Another way, another kind, is the horizontal specialization. وتكون بشكل horizontal أفقي تظهر التخصص specialization. Who specializes in what work? هون لأنه ما في عندي تبعية. يعني the sales department does not report to the marketing department. هي لا تتبع لي التسويق. هي بنفس المستوى horizontal, but it shows specialization. These people work in sales, those work in marketing, the others work in IT, the others work in production, the others work in purchase, customer care, إلى آخره. So different departments, each of which is specialized in certain work. So here we represent these specializations horizontally, not vertically. Almost the same level of responsibility. Yep, thank you very much. Now, let's proceed to the next point. What are the major elements of organization? There are 7 actually. We have 7 major elements of an organization. ما هي العناصر الرئيسية? Look at the first one. Thank you, Mahas. Look at the first one and see how important it is, because it's going to be repeated several times during this course, talking about different topics. The first one is what we call a common purpose, الهدف المشترك, which unifies employees or members. يوحد هذول الأشخاص، يجمعون سوية. كيف نقول بالعربي يجمعون على قلب رجل واحد؟ لا، يجمعون على هدف واحد. So it unifies employees or members and gives everyone an understanding of the organization's reason for being. ما هو سبب وجود هذه الشركة؟ ما هو سبب إنشاء هذه الشركة؟ لما أنشئت؟ There is a purpose. بهدف تزويد، بهدف تشغيل، بهدف شيء معين. So this is the common purpose. Why do we work? Okay? Number 2, coordinated effort, which is the coordination of individual efforts into a group effort or an organization-wide effort. فهو التنسيق بين الجهود الفردية لتصبح على مستوى أو على صعيد الشركة ككل، صعيد المنظمة ككل. Number 3, division of labor, which is the division of tasks, the job description إذا بتحبوا تسموه كتوصيف وظيفي يعني, having discrete parts of a task done by different people without duplications, بدون أي تكرار. This person is responsible for 1, 2, 3, the other person is responsible for 5, 6, 7 إلى آخره، بحيث ما حدا يكرر نفس الشيء اللي ساوى زميله ضمن مكان عمل. So we should have a clear division of labor. Number 4, hierarchy of authority. الهرمية السلطة أو التراتبية الموجودة عندنا كرتب. What is it? It's a control mechanism. هي آلية رقابة تتيح لنا الرقابة. To make sure that the right people do the right things at the right time. So for a group of workers you need a supervisor. لما يكون عندي مجموعة من العمال بدي مشرف عليهم، وإلا كل واحد بيصير بيشتغل مثل ما بده.
And for this supervisor, I need a manager who might be assisted by a deputy manager. ممكن يكون هذا شخص عنده مساعد اللي هو deputy manager, معاون المدير. And for the manager, because we have different managers, they must report to a director. And a director reports to the board of directors. وهكذا. So it shows a control mechanism to make sure that the right people do the right things at the right time. Number 5, a span of control, which refers to the number of people reporting directly to a given manager. يعني هالمساحة هي مساحة مثل مساحة السلطة للشخص هذا. مين بيتبع له؟ 50 موظف، 3 موظفين، 25 موظف. It refers to the number of people reporting directly بشكل مباشر to a given manager. Okay? Number 6, authority and accountability, responsibility and delegation. Authority, we got it. Power, السلطة، سلطة المدير، سلطة الإدارة، سلطة معاون المدير. And accountability، المساءلة، مساءلة الشخص عن أفعاله. في عندي نظام مساءلة ومحاسبة. Responsibility and delegation، ما هي مسؤولية الشخص؟ وهل تم تكليف delegation؟ you delegate some kind of task to other people، إحالة مهام إلى شخص آخر، تكليف أشخاص آخرين بمهام معينة. This is delegation. طبعا الكلمة تأتي بمعنى آخر اللي هو وفد. Finally we have centralization versus decentralization of authority. مركزية السلطة مقابل لا مركزية السلطة. Centralization and decentralization. We'll talk about these things later, hopefully, throughout the course. Now, let me move to a more practical thing. خلينا هلا نفوت بموضوع خلينا نسميه موضوع عملي لحتى نناقش بعض الأمور الإجرائية ضمن مكان العمل. Let me start by something known as discipline in the workplace. ما رح نعمل تعريف مباشر لكلمة discipline لأنه الفكرة العامة عنه مشوهة شوي. هلا if you check the meaning of discipline you know it is something like الانضباط في مكان العمل، العقوبات الانضباطية في مكان العمل وما شابه. But let's first understand what it really is. Okay? First of all, you need to appreciate or to understand that discipline involves handling the behavior of apparently problem people. لاحظوا حطينا problem people between inverted commas، يعني المقصود فيها أو الكلمة رح نستعملها مجازا. هذه الكلمة رح نستعملها مجازا نحن. So handling the behavior، التعامل مع سلوك ما يعرف ب problem people. مين هذول problem people؟ المشكلجية يعني trouble makers، هيك نحن بنقول لهم نحن بالعربي trouble makers. ما هيك؟ اللي هن هناك مشكلة تكمن بداخلهم، هن هذول الأشخاص هن بحد ذاتهم مشكلة. لاحظوا إنه نحن متحفظين على هالتعبير مشان هيك حطيناه between inverted commas. طيب خلينا نشوف some key facts about these problem people. First of all, we need to know that the behavior is the problem, not the person. المشكلة تكمن في السلوك وليس في الشخص. مو معقول شخص يكون هو بحد ذاته مشكلة، سلوكه ممكن يكون مشكلة بس أداؤه ممتاز. قد يكون طبعا يعني عم بحكي عن حاله، فلان من الناس أداؤه جيد لكن تعامله مع الآخرين سيء، عنده مشكلة. أوكي؟ إيه عصبي مثلا أو غير مهذب، يعني بيتعامل مع الأشخاص كأنه عبيد عنده. تمام؟ في هيك عنا حالات ممكن تكون موجودة ولكن أداؤه بالعمل ممتاز، حيث أنه مديره يتردد لتوجيه ملاحظة قوية له.
هلا رح نشوف تفاصيل أكثر مرهف عن discipline. يعني في شيء من اللي عم تقوله أوكي طبعا، ولكن إحنا بدنا نفهم شو هو على التمام وكيفية إجراء discipline in the correct way, in the right way, in the workplace. So the first key fact is that behavior is the problem, not the person. Number two, seeing people as a problem. إذا النظرة عندنا موجودة إنه الأفراد الأشخاص هم المشكلة. This can be dangerous and destructive. Destructive يعني هدام، عكس بناء، على صعيد شو؟ relationship and managing people. على صعيد العلاقات البينية بين الموظفين وإدارة الأفراد. أنا ما فيني أدير أفراد إذا عندي هي النظرة، فلان مش كالجي، فلان لا يرجى منه، فلان إلى آخره. مو هيك بيتصرف المدير. Number three, it's vital, it's important to separate out the person from the problem. بيكون في عندي فصل بين الشخص كفرد وبين المشكلة. Therefore, التعريف الأصح ل problem person is that a problem person is someone whose behavior doesn't meet the normal standard we expect. هو فرد، هو شخص لا يتوافق سلوكه مع المعيار الذي نتوقعه. سلوكه غير متوافق مع المعايير اللي نحن حاطينها. سلوكه. This is a let me say, a much better way of saying things. So it is important to be clear about what standards we expect and how people must behave accordingly. طيب نرجع لموضوع discipline. What is discipline? If you open the dictionary, if you look the word up in a dictionary, you'll find the following: instruction, تعليمات, maintaining order, المحافظة على النظام بالمكان, mental training, تدريب عقلي بخصوص يعني سلوكي, a system of rules, مجموعة من القوانين أو الأنظمة أو القواعد, and also controlling behavior, التحكم بالسلوك. طيب some people ask من خبرتهم بمكان العمل لما بيسمعوا شغلة جاء شخص disciplinary أو he was disciplined، لما نحن نسمع he was disciplined نحن عم نشوفه إنه هذا أخذ عقوبة، فارتبطت كلمة discipline مع العقوبة. So is discipline punishment؟ هل هو عقوبة؟ طبعا مو بس من مكان العمل. The view of discipline as punishment may originate from childhood associations and the view that discipline is all about a wrong to be corrected. لما بيكون الشخص طفل بيعرف حاله لما يسيء السلوك بيقولوا له you are grounded، انت معاقب. كيف معاقبة؟ لا تفرق بقى، في ناس تحب تعاقب بطريقة ناعمة، في ناس تحب تعاقب بطريقة أقسى. في كل الحالات حتى لو كانت العقوبة حرمان أو لا بقى تحكي معي أو وقف على الحيط، هي عقوبة. الناحية النفسية أو الأثر النفسي إلى هو المهم. فارتبطت هي الشغلة دي إنه it's a punishment. ممكن واحد يقول له للثاني الله يجعل punishment. وشو العقوبة هي؟ مثلا والله شخص بمكان العمل عملوا له عقوبة ما هي لا حسم جزء من الراتب ولا كذا ولا فعالية، بجوز قالوا له انت ممنوع تحضر اجتماعات، لا بقى تحضر معنا اجتماعات. بجوز شخص يقول له اجيت والله جابه، ولكن فعليا هذا الشخص عم يخسر الكثير اللي ممكن يتعلمه من خلال حضوره للاجتماعات. رايت؟ يعني يحرموه من جانب خبرة. تمام. غير العامل النفسي انه انت تعاقبت. ف here it's about yes there is punishment but as managers كمدراء، طبعا انتوا هلا رح نحكي من وجهة نظر مدراء، انتوا كمدراء as managers you need to create a balance, to strike the right balance between viewing discipline as punishment or improvement.
لأنه it must be for the benefit of this person. طيب يسمعها is orienting, supporting and should help to productive couple. Very good, exactly. The first time he will feel good, but after a while he will discover is not yes, exactly. This is the point. Thank you very much. And we are. Now, let's look at the improvement punishment balance that we're talking about. شو هالنوع من التوازن ما بين تطوير تحسين المرء وعقوبة هذا الشخص. خلينا نقسمهم نحن into two lists: to punish and to improve. أن تعاقب وأن تطور أو تحسن. To punish is to cause the offender to suffer. أن تسبب المعاناة لهذا الشخص المسيء. To inflict a penalty. أن تفرض عقوبة. To chastise. كمان تعاقب. To give a penalty for wrongdoing. To reprimand. أن توبخ. To correct. أن تقوم سلوك معين. This is to punish. While to improve is to make better, to use for good purpose, to become better, to progress, and to be more prosperous. Prosperous يعني شخص هلا هي الكلمة تعني مزدهر. ما بعرف إذا بصير نقول عن شخص مزدهر ما بنقول، بس الشخص اللي بيكون عم بيقدم المعطاء. خلينا نقول شخص المعطاء، عم يقدم من خلال خبرته وإمكانياته عم يقدم الكثير. So طبعا it goes without saying، ما في داعي نقول إنه من الواضح من الجلي it's quite obvious that to improve is better than to punish. لأنه أنا بالنهاية بدي أفراد الفريق تبعي من الموظفين اللي عندي يكونوا better than they are at the moment. بدي يطورهم، بدي يحسنهم. إذا كان لابد من هي العقوبة، إذا سميناها عقوبة أو الحالة الانضباطية، if it was inevitable، إذا كانت حتمية لا مفر منها، then in this case so be it, as we say. فليكن. Okay, so in conclusion, the key aim، الهدف الرئيسي of discipline at work is to encourage unsatisfactory employees to improve. لاحظوا استخدمنا كلمة unsatisfactory employees اللي هن غير مرضيين، يعني سلوكهم غير مرضي بالنسبة لنا. ما عم نقول بأنهم bad، ما عم نقول عنهم نص ولا وصف، نقول unsatisfactory employees. هدول الأشخاص the key aim is to make them improve, to encourage them to improve. أنا بدي لاحظوا encourage them، بدي شجعهم من خلال عقوبة. طبعا نحن حكينا شو طبيعة العقوبات. And keeping the focus on improvement, if we keep focused on improvement means having a view that discipline is about trying to gain. نحاول أن نربح، نكسب من وراء هذا الشيء. and not to use blame، ولا نستخدم الملامة، اللوم، ضل بلومه للشخص. we need to get away from these things. طيب شو هي الحالات اللي بتصير فيها عنا discipline in the workplace؟ قبل ما ننتقل لهي الحالات بجوز البعض يطرح سؤال وجيه. one valid point: when is punishment valid؟ متى تصبح العقوبة مستحقة؟ انت بعاقب أنا. you should use punishment as a final sanction only when everything else has failed. يعني as we say in Arabic آخر الطب الكي. بعد ما نحاول كل أنواع العلاجات لما نفشل ساعتها ما تركت لي أي مجال بيعاقبك. So we use punishment as a final sanction كإجراء أخير. We try everything without thank you عبير. When everything else has failed، لما نفشل بكل المحاولات then punishment is valid. And remember that the prime objectives، الأهداف الرئيسية have to relate to gaining and improvement. يعني كل شيء بدي يساويه مو الهدف منه مثل ما نحن نقول، يعني عفوا أنا أحيانا استخدم المصطلحات العامية بهدف توضيح الأمور بمكان العمل من ناحية فعلية، من ناحية واقعية. الموضوع مو موضوع تكسير راس، أوكي؟ إنه لا بدي ربيه لهذا الشخص. الموضوع إنه I want to gain an improvement، لازم يكون المكسب معي.
لازم أنا أكسب هذا الشخص، ولاء هذا الشخص، انتمائه لفريق العمل، مساهمته بالفريق إلى آخره. So all these things must be considered. Alright, now let me move to a summary about discipline. Discipline is conforming to a system of rules for conduct. لاحظوا الكلمة conform not confirm، مو بالآي هي. conform يعني التوافق، يتوافق مع. conforming to a system of rules for conduct, for behavior, ways and norms and expectations of behavior، طرق وأعراف وتوقعات لسلوك معين. It is sometimes hidden in people's or companies' beliefs and values، بيؤمنوا فيها من الداخل غير ظاهرة إنه أنا مع هالشيء. usually accepted as necessary by the majority. مثل هلا نحن شفنا إنه بشكل عام أنتوا بتوافقوا على وجود هالحالات الانضباطية طبعا ضمن الحدود اللي حكينا فيها. sometimes is imposed by mandatory legislation، أحيانا تفرض بتشريع إلزامي ملزم. ولاحظوا لي هلا الجملة اللي بدي أقولها. it is visible، تظهر بشكل جلي وواضح when the relationships between a company and an employee are unsatisfactory to the company. عندما تكون أو تصبح العلاقة بين الشركة والموظف غير مرضية بالنسبة لمين؟ بالنسبة للشركة، فبتظهر عنا هاي الحالة discipline. هاي تذكروها لأن رح نقارنها بشيء ثاني هلأ بعد شوي. It's one of the measures، أحد الإجراءات that helps employees keep to the standards expected. أنا كيف بدي أخلي الموظفين يشتغلوا ضمن المعايير اللي إحنا حاطينها؟ بأنه هم يعرفوا أنه الإخلال بهذه المعايير يستوجب عقوبة انضباطية. طبعا هذا من خلال الكود اوف كوندكت اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي، مدونة السلوك. It's a way to help employees improve and it's a way that companies can deal fairly بعدل وبإنصاف with those who do not keep to the standards. لاحظوا كلمة fairly هي المساواة أو العدل أساسية جدا. معناها I don't have double standards، I don't have favoritism، ما عندي محاباة، ما عندي معايير مزدوجة، خيار فؤوس as we call it. شو الحالة المثالية اللي عم نحكي عنها؟ هلأ نشوف على أرض الواقع بعض الأمور. رح انتقل هلأ لشيء متعلق بشكل مباشر به discipline اللي هو misconduct offenses، الإساءات السلوكية. offenses هاي الإساءات can always be categorized، classified، تصنف، grouped as either performance issues، كأمور متعلقة بالأداء performance means أداء، or relationship behavioral issues، أو أمور سلوكية أو علاقات مع الآخرين. Let's see how they are categorized. On the one hand we have work performance issues such as poor attendance and absence، يعني التغيب عن الدوام أو poor attendance الحضور متأخر مثلا، مغادرة المكان بشكل مبكر. poor or careless work output، الإنتاجية الضعيفة المتدنية أو غير المهتمة. Okay, sorry Dina, sorry. No problem. You may leave. Thank you for attending. And failure to follow rules such as health and safety. يعني مثل هلأ مثلا بمكان العمل ونحن في عنا جائحة COVID-19 ونحن عم نفرض على الموظفين ارتداء الكمامة بالفيس ماسك. إذا شخص ما له حاطط فيس ماسك ومصمم إنه ما يحطه ورغم وجود هالجائحة ونحن من النوع المخالط. Okay, we mix with people, we mingle with them. فيه نوع من المخالطة سواء زبائن أو أصدقاء وإلى آخره.
وفي قواعد واضحة إنه you need to follow the rules about health and safety. وهذا الشخص لا يتقيد. So this is a misconduct offense categorized as work performance one. On the other hand, we have work relationship issues such as refusal to obey reasonable instructions. رفض إطاعة التعليمات المعقولة. شو تعريف المعقولة هون؟ what do you mean by reasonable؟ يعني those that are found in your job description or similar to them. الموجودة ضمن إطار توصيف الوظيفة الخاص فيه أو اللي أريده منه. بحالات معينة أحيانا ممكن يصير في عندنا خلل أو غياب أو شيء يعني unexpected، فممكن يطلبوا من موظف القيام بشيء معين. ما في يرفض إذا كان هذا الشيء يعني ضمن المعقول أو لا يخل بمكانته أو بطبيعة عمله. ممكن مثلا شخص سكرتيرة غابوا بسبب ما، فطلبنا نحن من شخص الرتبة الوظيفية تقريبا نفس الشيء، إنه يا ريت تغطيه عنا. ما في يقول لا أنا ما بدي أشتغل هيك. هون في عنا refusal to obey reasonable instructions. The second thing is disruptive behavior، السلوك المزعج والمسيء للآخرين. هذا نحن مسميهم كلهم misconduct offenses. So I want you to note here that misconduct offenses normally lead to disciplinary actions. غالبا أو عادة ما تقود هذه الأمور الإساءات إلى disciplinary action، إلى عقوبة انضباطية. Whereas the following gross misconduct offenses اللي رح نقراهم هلا ومسميهم gross misconduct offenses. gross means big, large, grave, serious، خطيرة، جدية إلى آخره. normally lead to dismissal، إلى الفصل من الخدمة. هلا رح نشوف شو هن. Again the same categorization: performance issues و relationship issues. Work performance issues are gross negligence causing loss or damage، الإهمال الكبير الذي يقود إلى خسارة شيء معين أو أذى أو ضرر بمكان العمل أو بملفات معينة، بيانات معينة إلى آخره. Number 2, serious disregard of health and safety legislation. كمان التغاضي عن أو إهمال التشريعات، عدم العمل بالتشريعات الخاصة بالصحة والسلامة اللي بتأثر مثلا بمكان عمل بيشتغل فيه مثلا chemical materials، مواد كيماوية بمعمل أدوية أو بمعمل صناعات بلاستيكية أو نفطية، مشتقات إلى آخره. هاي المواد خطرة. إذا شخص قال أنا شفنا نحن ما له مرتدي الأجهزة الواقية، حتى لو إن كان على نفسه هذا، أو عم يشتغل بآلات ذات طبيعة خطرة كمان ما له التزم بالقوانين، هون يفصل. أو ممكن أشياء ممكن تسبب أذى للمجتمع أو للزملاء. deliberate damage to company property، الأذى المتعمد بملكية الشركة من كمبيوترات حتى من الجدران. يعني إذا عم يساوي شيء ضايق من المدير راح كسر شيء شغله مثلا، أي شيء من ممتلكات الشركة إذا عمل له deliberate damage، عطل آلة مشان ما يجي ثاني يوم على الشغل، بده عطله ما عطوا عطله أو نزع الآلة مثلا. This is something that is normally faced with dismissal، بفصلوا الشخص. Work relationship issues are العلاقة بالعلاقات العمل. Number 1 theft and fraud، السرقة والاحتيال. assault and fighting، العراك والشجار، خناقة يعني الباكفة. conduct prejudicial to the company's reputation، السلوك المجحف بحق سمعة الشركة. إذا واحد صار عم يسيء لسمعة الشركة اللي هو بيشتغل فيها عن قصد أمام الناس مثلا.
serious incapability due to alcohol and illegal drugs. عندما الشخص يصير في عنده عدم قدرة على العمل بسبب تعاطيه للكحول أو للمخدرات. بشوف البعض يقول طيب هي شغلة شخصية، هو ما عم يتعاطى هي المواد ضمن مكان العمل، هو خارج مكان العمل، أوكي، ولكن نحن عم نقول هون serious incapability due to this، يعني هذا الشيء عم يأثر على أدائه بالعمل بشكل كبير. كل يوم بيجي مطرمخ أو عم يخربط أو ما له عرفان يساوي شيء، ما عم يركز على شغله بسبب هاي الأمور. هون صارت ما عاد موضوع شخصي، صار متعلق بالعمل. And finally gross insubordination، يعني العصيان الكبير، مثل إنه to go on strike and to encourage others to go on strike، يضرب وبيحرض الآخرين إنه على الإضراب. فهذا these people who do the above mentioned things are dismissed from the workplace، يفصلوا من العمل. طب ما ممكن أحيانا يكون هدول الأشخاص عندهم وجهة نظر معينة؟ Let's see. We have cases we call grievance. Grievance مثل ما نحن بنقول الشعور بالغبن والمظلمة، تمام؟ الشعور بأنه هذا الشخص عنده يشعر بالغبن أو أنه هو مظلوم، وفي عنده مشكلة ما حدا منتبه له، فيعامل بشكل سيء، مشان هيك نتج عن هالشيء سلوكيات معينة، نسميه احنا grievance. Let's see what we mean by grievance. In a dictionary, the word grievance refers to grounds for complaint, شكوى, cause of grief, سبب حزن معين, uneasiness, قلق وانصعاب, distress, كرب, ضراءة, كرب. A person may be good, but certain living conditions have rendered him ungood. This is possible, Amjad, but this is not related to work. We're talking about things that are within the workplace. أكيد اللي عم تقوله أمجد صحيح، بس نحن خلينا نركز على الأمور اللي داخل نطاق مكان العمل. So, what do we mean by grievance? A grievance might originate from بالأصل هو منين ينشأ من any one of a number of sources. سواء كان داخل العمل أو خارج مكان العمل، ولكن نحن عم نأكد على ضمن مكان العمل. As a manager، انتبهوا لي على الملاحظة، as a manager you need to be able to listen actively to grievances. لما بيجي حدا عنكم وبيشكي لكم you need to listen actively. Okay? Let's consider the following facts about the grievances because they will help. The HR manager should search about this person. وممكن المدير المباشر قبل ما توصل الشغلة للHR، إلا إذا كان المشكلة مع المدير نفسه حابب الشخص إنه يتجنب التعامل مع المدير بشكل مباشر ممكن. But I think that speaking to the person who is responsible for the thing is maybe the first step. This is possible. طيب, okay. Some facts about grievances. Grievances are often below the surface. هي غير ظاهرة، هي تقبع تحت السطح. هالأمور نحن لأنه شعور داخلي، هذا الشعور بالغبن أو الشعور بأن الشخص مظلوم، هذا شعور داخلي لا يظهر. طبعا في مؤشرات ولكن هو غير ظاهر. ما رح أحمل أنا لافتة وماشي إنه والله أنا مظلوم. So they include items such as the following. ممكن أنا كيف أنا أكون شاعر بأنه أنا مالي أخذ حقي، أنا أشعر بالظلم. في عندي عدة نقاط. It could be about working conditions، ظروف العمل. Okay. مثلا some offices are not well ventilated. They are cold in winter and hot in summer, or they are not cleaned on a daily basis. في مكاتب مثلا، مو كل المكاتب، مكاتب معينة ما فيها تهوية، no ventilation، ما في تهوية، أو حارة جدا صيفا وباردة جدا شتاء. بينما مكاتب أخرى ما هيك وضع، ضمن الشركة الواحدة. Number 2, supervision، الإشراف.
العلاقة مع المدير. We don't get on together. علاقتي مع المدير غير طيبة لسبب واحد من مثل. Number 3 interpersonal relationship مع الزملاء، علاقات بينية مع الزملاء، في مشاكل فيها بشيء معين. Number 4 company policies and how they are administered. سياسة الشركة أو سياسات الشركة وكيفية تطبيقها. Number 5 money، راتب، أجور، مكافآت، كل ما هو يتعلق بالمصاري. job security، الأمن الوظيفي، شعور إنه أنا بمأمن مو إنه أنا عرضة للفصل. طبعا كيف بيكون هالشيء؟ من خلال توقيع عقد واضح وملزم بالفريقين. في ناس موقع عقود، ناس مو موقع عقود. ليش أنا مالي موقع عقد؟ ليش فلان وقع عقد مع إنه توظف بعدي؟ أوكي. كمان هون عنا كمان شعور بالgrievance. and finally status، الحالة الوظيفية، المكانة الوظيفية. هلا we'll see examples. But first of all we need to know that grievances surface and become visible، تظهر إلى السطح وتصبح مرئية grievances when the relationship between a company and the employee is unsatisfactory to the employee. إذا تذكروا لما حكينا على الديسبلين كان العكس. هون عندما تصبح العلاقة بين الشركة والموظف غير مرضية بالنسبة للموظف. And the employee is prepared to bring this formally to the management's attention. ويصبح على استعداد للتقدم بشكل رسمي إلى الإدارة والشكوى. تقدم بشكل رسمي للإدارة. So here good management، الإدارة الرشيدة، good management must be able to deal satisfactorily with grievances before they become formalized. بمعنى آخر، قبل أن تأخذ هذا الجانب الرسمي، المدير الجيد اللي هو leader أكثر منه manager لازم يكون في عنده مثل ما تقولوا هيك سنسر، حساس للأمور اللي صايرة. ورح نحكي عن هاي الأمور كيف بده يكون لماح فينتبه إلى هذه الأمور. قد تكون اختلاف بسلوك شخص من الناحية أنه أصبح أقل ودا less friendly، أو شخص نظامي من أحلى ما يكون صار عم يجي متأخر عن العمل، فقد الهمة، فقد الحماس، ما عم يشارك كما كان في السابق بالاجتماعات. ثم بدنا نعزمه عزيمة ليحكي كلمتين، شو رأيك؟ كان سابقا لا initiative، عنده مبادرة وما شابه. So these things actually can tell a lot. Exactly. طيب what are some typical grievances؟ بعض النماذج النمطية. كمان رح نقسمهم work relationship and company issues. For example, I am treated badly by X. فلان من الناس يعاملوني بشكل سيء. I cannot get on with Y. علاقتي مع فلان أبدا ما تضبط، مثل مع المدير فرضا. I am made to feel small. يجعلوني أشعر بالضآلة، لأن أنا لست ذو أهمية. كل ما إجي أقترح شغلي بيقولوا لا 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 أبدا، منين عم تجيب الأفكار؟ وين مفكر حالك قاعد؟ هالكلمات لاحظوا قديش مزعجة حتى وإن كانت على سبيل المزاح. I am not appreciated by the company. الشركة لا تقدر جهودي أو لا تثمن ما أقوم به. يعني كلمة شكرا ما تطلع منهم، مع أنه عم يساوي بشغلات غير متوقعة. هلا company issues. On policy we were told to work on a Saturday and we never do that. والله قالوا لنا تعالوا اشتغلوا يوم السبت مشان نلحق هاي الشغلة، ما حدا عم يجي غيري أو ما حدا عم يجي أبدا، بس نحن ما لنا ملحقين. On administration it takes 3 months for expenses to be paid. مثلا الرواتب، أنا بتذكر شخص بعرفه اشتغل بشركة كل 3 أشهر اللي يدفعوا لهم راتبهم، يعني عمل 3 أشهر طبعا، بس إنه بهال3 أشهر شو بده يعمل بحاله الواحد؟ So it takes 3 months for expenses to be paid. مثلا on work conditions, this place is too cold and too dirty. On wages, X
is paid more than me and we do the same job. فلان عم يقبض أكثر مني علما إنه أنا وياه بنساوي نفس العمل. هاي بنسمعها كثير، بس مو بالضرورة تكون محققة بالمناسبة. يعني في عوامل أخرى تجعل من فلان يقبض أكثر مني علما إنه أنا وياه معنا نفس الشهادة، أوكي، وممكن نفس سنوات العمل خبرة، ولكن هذا الشخص عم ياخذ أكثر مني. كيف هذا الشيء؟ في عنا عدة عوامل ممكن الإدارة تشوفها، في عندهم تبرير معين، ممكن يكون عامل تريننج أكثر، أو عامل ممكن يكون بيقرب المدير مثلا. هي شغلة نحن ما فينا نقولها. إذا قرايب المدير بده أخذ أكثر، ما هي؟ So X is paid more than me and we do the same job. Finally, it could be about the canteen, يعني the cafeteria. The food is poor and expensive. ما في تنويع وغالي. Okay, طيب. Therefore, you as a manager, you need to stay positive. You need to avoid two negative reactions. كمدير نحن بدنا نبعد عن ردي أفعال، okay، ردي فعل negative اللي هن الأول I don't want to hurt their feelings. والله ما بدي صارحه، الحقيقة بتجرح، ما بدي أجرح له مشاعره. هذا نحن نسميه meek manager، المدير الوديع زيادة عن اللزوم، الطري. Or the other extreme I don't want another argument، ما بدي اسمع ولا كلمة عن هالموضوع. هذا tough manager. لا هيك ولا هيك. You need to keep green, to stay in between and to encourage people to say what they have in order to succeed, to improve, okay? And you need to provide them with guidance and direction. So you need actually to have this kind of remedial action. يعني يكون في عندنا حالة ترميمية إسعافية نعالج فيها الموضوع هذا to avoid frustration، حتى نبعد عن الإحباط. So always remember that a problem is a deviation from something expected. تمام. مرهف عم يقترح علينا شغلة كتير مهمة بالactive listening، إنه not just nodding head، مو بس واحد يهز راسه والثاني عم يحكي له and doing nothing. هذا الشيء طبعا إنه والله رحت عند المدير اشتكيت له هز لي براسه وطلعت من عنده ما أخذنا لا حق ولا باطل. This is not active listening. بده يكون في عنا نوع من التفاعل مع الشخص، إبداء الاهتمام بما يقول إلى آخره. And remember that improvement is the better side of the improvement-punishment balance. في عنا خطوات سريعة للتعامل مع المشاكل such as this 3-step model. First of all, you need to investigate the problem, to establish the facts. شو الحقائق، شو اللي صاير. We need to investigate، نتحقق. We need to check and explore the problem to learn more about the problem, and finally you establish the action that is needed by making a decision. طبعا هي هيك على عجالة، ممكن انتوا تشوفوا أساليب، ولكن نحن أكيد كمدير ما بكون انفعالي. أول ما شخص بيحكي لي شغلة بنفعل، سواء بتعاطف معه أو العكس تماما. You need to go back to the root of the problem. هلأ خلصنا من الموضوع. عندي موضوع قصير جدا ومهم وضروري لابد من الانتباه له، اللي هو time management. رح نخلصه بحدود 5 دقائق 6 دقائق. time management. Why do we need to manage our time? Why do we need to become good time managers? Simply because there are a lot to do. We need to manage work activities. You need to manage thinking and reasoning. You need to manage relationships with others. You need to manage communications with others, with our customers or colleagues. And you need to manage your work environment as well. So you have a lot of things to take care of within limited time. الوقت قصير والمشاغل كثيرة. So how to deal with this?
في عنا هون مثال example about 4 key areas. شخص عنده 4 مساحات عمل بيشتغل فيها. مثلا مطلوب منه شوفوا اللي فوق identifying new clients, developing existing clients, setting and achieving targets, and recruiting and training. And under each of these areas we have a number of activities. Like for example, the first one, you need to research, to contact clients and to visit them. The second, you need to visit clients, monitor business performance and keep records for clients. وهكذا. So we have a lot of things to do, but time is limited. So what to do? You need to set priorities. بدنا نحن نحط الأولويات. How do we do such things? Setting priorities is very important. You need actually to consider the decisions to make by considering the order in which jobs should be handled. شو الترتيب اللي بدي أحط فيه أنا الأمور، شو اللي بدي أساوي بالأول، as well as the time that should be allocated to each of these jobs or tasks. مو بس برتبهم بالأولوية، وكمان بحط شو الزمن، هي ضرورية جدا. How much time should be allocated الذي يجب أن يخصص لكل من هذه المهام. There are some common mistakes that are made in this regard. For example, not distinguishing between urgent and important tasks. بعض الأشخاص ما بيميزوا بين ما هو عاجل وما هو ضروري مهم أساسي بالعمل. And they do things they like doing. واحد بيروح على شغله بيساوي الأمور بس اللي بيستمتع فيها بالشغل، يعني أما في أمور بيقول عنها معقدة أو متعبة بضل بيأجلها بيسوفها. This is like firefighting, not fire prevention. هذا أشبه بمكافحة النار، إطفاء الحرائق، بدل من منع حصول هذه الحرائق. يعني بيستنى لتصير حريقة ليطفيها، أما ما بيعمل أي إجراء ليمنع حصولها من الأساس. Okay? طيب, what do you mean by urgent jobs? Urgent jobs do not always have the highest payoff. قد لا تكون الأكثر أهمية، ذات عائدية مالية أكبر. يعني هي ليست من الأساسيات بالعمل ولكنها مستعجلة. They often get priority over important jobs. هي غالبا ما تأخذ الأولوية لأنه مستعجلة جدا. And they are often unplanned. غير مخطط لها. Out of the غير متوقع. تجينا هيك من حيث لا ندري. While important jobs, الأمور الأساسية بالعمل, are those that help you achieve your overall purpose. اللي هن مسميون خليني أقول الموجودة بالjob description تبعنا. الأمور الأساسية اللي أنا بقوم فيها بشكل يومي هي الimportant. ولكن أحيانا ممكن يخبرني مديري وقف اللي عم تساويه واتصل لي بفلان الغي الطلبية لسبب طارئ جدا. هالاتصال هذا urgent، ما فيني أخره، موجود دقيقة واحدة وتكون مشي الحال، ما عاد فيني أجلها للطلبية. هالمكالمة هي أهم من اللي أنا عم ساوي، مو أهم عفوا، هي أكثر استعجالا. Okay, so sometimes you do something minor اللي هو مكالمة هاتفية. هي minor، ما هي أساسية. It's not major, but it is urgent. It must be done right now. في عنا Pareto rule إذا سمعانين فيها، هي تنطبق على عدة أمور، رح نطبقها نحن هلأ على time management اللي هي 80-20 rule. 80-20. For example, 80% of the time available gives 20% of the results, and 20% of the time available gives 80% of the results. This means that 20% of what you do produces 80% of your results, and 80% of your time is spent in being only 20% effective. So you need to take care of your time to make sure that you use time wisely. رح نختم ب how to organize yourself. نصائح عملية. Number 1, create a weekly plan. نعمل خطة أسبوعية to give yourself sufficient time أو enough time for major tasks. حط أنا بالأسبوع القادم أنا عندي الأمور هي بدها
حدد الأمور شو هي، كل وحدة قد بدها زمن. and to have an overall picture، صورة عامة، just in case you need to change what you do. ليش رح تغير؟ أحيانا in response to those days when you achieve nothing. كيف يعني استجابة لتلك الأيام التي لا أنجز فيها شيئا؟ ليش حتى يكون في عندي أيام لا أنجز فيها شيئا؟ يعني صار في عندي أعطال طارئة، زيارة مفاجئة، أي شيء أثر على العمل. أنا ممكن يكون إنه واحد يمرض مثلا لا سمح الله، أو تعطل آلة معينة، أو صار في اضطرينا لإصلاحات معينة، مثل مثلا بهالمطر اللي نزل من كم يوم. في بعض الشركات اللي صار هي بأقبية أو دون مستوى الشارع، نزلت عليها مي كثير وطفت الدنيا فيها، فما بقى فيهم يشتغلوا، بصيروا بدهم يشتغلوا من بيتهم ولكن مو بنفس الأداء، تعطلت أمورهم مثلا. This is unexpected. أو ممكن يصير في عنا يوم إجا مدير من الهيد كوارتر، من المقر الرئيسي أو من محافظة أخرى، إجا بزيارة وكان متوقع أن يقعد ساعتين ثلاثة، ولكن قعدنا معه النهار كله فتعطلنا. Now, after you do this, after you create this weekly plan, you translate it into a daily to-do list. نترجمها بمعنى نعكسها بقائمة ما أقوم به بشكل يومي، قائمة للأمور الإجراءات التي أقوم بها يوميا. يعني يوم الأحد بنقسمها، الاثنين، الثلاثة إلى آخره، where I categorize tasks into urgent and important and then I prioritize them. مو بس بحط كل يوم بيومه شو بدي يساوي، لا، صنفهم urgent and important وبحطهم وفق الأولوية. However, you should be realistic. يجب أن تكون منطقيا واقعيا. من أنه ناحية you cannot do a lot in a day. ما نحن superhumans، واحد بحط إنه بدي هدول كلهم ساويهم اليوم، كل اللي عندك 7-8 ساعات مستحيل ما بيلحقوا. So be realistic. Okay, be realistic. Also, you need to review your list throughout the day. أثناء اليوم، أثناء النهار، بعمل مراجعة. أنا بحذف الشغلات اللي خلصتها، الشغلات اللي تأجلت لليوم مثلا الأسبوع القادم أو اليوم التالي بأجلها، الأمور اللي قيد الإنجاز بضبطها. So I need to review the list throughout the day and ask yourself why me? Could someone else do it? أحيانا بيكون شخص مشغول كثير وزميله مثلا has little to do، فممكن يطلب من المدير إنه ممكن زميلي يساعدني بهالشيء لأنه مستحيل الحقه هو ما عنده شيء. يجي زميله بيدعي له على الاستفادة. And you group related activities together to concentrate your efforts. شو يعني grouping related activities together to concentrate your efforts؟ فرضا في نحن عنا رح يكون معرض، بدنا نشارك بمعرض، فالأمور اللي أنا لها علاقة كل ما يخص المعرض بجمعها مع بعض مشان ركز جهودي عليها. مثلا حجز الستاند، brochures and catalogs that I need to take، مثلا الأمور المواصلات كيف بدي أضبطها بحيث إنه يجوا يأخذونا منه إلى المعرض. All of these things must be categorized together, group related together, and finally you work on key tasks every day, focusing on payoff instead of urgency. بشتغل أنا على أساس الimportant مو على أساس الurgent. لما بيصير urgent بعطيه الأولوية، ولكن أنا بشكل عام I work according to the important things، الأساسية ضمن شغلي. And this is all for today. Do you have any questions, ladies and gentlemen? This is the conclusion of today's session. حدا عنده أي سؤال؟ يلا back to bed. Back to bed. Thank you, Tariq. Thank you very much. Okay. Thank you very much for attending today's session. Wish you all the best. Have a very nice day. بالمناسبة أنا رح سجلكم شرح
تقريبا حوالي ربع ساعة أو نص ساعة، شرح للوظيفة خطوة بخطوة، ورح حمله على الأغلب مع ملف هي الجلسة. رح أبعث لكم إيميل أنا بقول لكم إمتى بكون متاح. Okay? Thank you very much. Take care and bye-bye.